Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing William Shakespeare's problem play, Measure for Measure. And we are beginning a discussion on Act 1 of the play. What do we know about Measure for Measure? We know that this play is a problem play because it deals with a very important social problem. And the social problem that is dealt with in this play is adultery or fornication. Particularly, the play is focusing on fornication. What do you mean by fornication? Fornication means premarital sex in the modern terminology. Having sex before marriage, that is considered to be a crime. And here there is a character in the play who makes a law against fornication or against prostitution houses. Okay, so this play focuses on that, and we also come to know about the hypocrisy of a character who enforces law. Adha patti da in the play la irukku. Now we get into Act 1. What do we know in Act 1? Act 1, Scene 1. In Act 1, Scene 1, we come to know that there is the Duke of Vienna. The Duke of Vienna is a very young chap, and his name is Vincentio. And நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, இந்த பிளேல நம்ம கையில இருக்க மேனுஸ்கிரிப்ட்ல எல்லாம் அவருடைய பேரு வின்சென்ஷியோ அப்படின்னு இருக்காது. பட் அந்த ஃபோலியோ லிஸ்ட்ல மட்டும்தான் இருக்கு. அந்த ஃபோலியோ லிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் இன்னைக்கு மாடர்ன் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கு. அதுலயும் வின்சென்ஷியோன்னு இருக்கும். இல்லைன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டெக்ஸ்ட்ல என்ன இருக்கும்னா த டியூக் ஆஃப் வியன்னா அப்படின்னு மட்டும்தான் இருக்கும். ஒருவேளை நமக்கு நேம் பேஸ் பண்ணி வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த டியூக் ஆஃப் வியன்னா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, யூ நீட் டு நேம் இட் ஆஸ் வின்சென்ஷியோ. அப்போ வின்சென்ஷியோ இஸ் த டியூக் ஆஃப் வியன்னா, அண்ட் வி கம் டு நோ தட் திஸ் பர்டிகுலர் டியூக் Vincentio is not able to control his people. He has laws, but the laws were not enforced under his rule. He was a very lenient ruler. He was a very, very lenient ruler. He was very friendly with the people, that he was not able to enforce the laws. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he is finding it very difficult to control his people, and he finds people in Vienna, particularly the young generation, are becoming immoral. They are becoming immoral. எப்படி சார் தெரியுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, most of the young people, they spend their time in brothel houses. நிறைய brothel houses வியன்னால இருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்ப youngsters என்ன பண்ணாங்க, they spend much of their time in brothel houses, which means they were having immoral relationships. And even those people who did not go to the brothel houses, when they get engaged, they started enjoying the pleasures of love making, which is not right. Engagement is only to get to know each other, and marriage only is the final licensing, after which you can start your family, and even that lovemaking should be well within the four walls of the house, not in public places. But in Vienna, things were becoming different, and the king was finding it very difficult to enforce discipline among his subjects. அதனால என்ன பண்றாரு, he calls his chief advisor, and the name of the chief advisor is Escalus. Escalus, we discussed that the meaning of the word Escalus means scale of judgment. சமநிலையிலான ஒரு தராசு. So this man is a very wise man, a man who was balanced in his approach. அந்த மாதிரி ஒரு chief advisor கூப்பிட்டு, he is telling the chief advisor that he wanted to go on a sabbatical leave from governance. Sabbatical leave அப்படின்னா 1 year of official leave. So he wanted to go on a leave for 1 year, and he also tells his advisor that he is not going to stay in Vienna. அப்ப எல்லாரும் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அந்த கோர்ட்ல அப்படின்னா, that the senior most and the chief advisor, that is Escalus, will be made the deputy. This is what is expected by all the courtiers. But to the surprise of everybody, Duke Vincentio names
Angelo. Angelo is the main character in this play because the whole action of the play surrounds around Angelo. This Angelo is named as a deputy because he was very studious. He was an upright young man, and the king believes that this man will be very stern with his people. He believes that Angelo will be the right person to enforce rule and discipline on the people, because we will come to know when you read some kind of critical appreciation of the play that some of the critics, they claim that Angelo is modeled upon a Puritan religious people. We have a group of religious sect called Puritans. Puritans were very strict with their lifestyle. They were people who wanted to purify themselves. Self-purification was the main motto of Puritans. They wanted to keep away from all kind of entertainment. அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தவர் தான் ஆஞ்சலோ அப்படின்னு ஒரு சில கிரிட்டிக்ஸ் சொல்றாங்க. அப்ப கிங் என்ன பண்றாரு, அவரால இந்த லாஸ் என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியல. So he is giving the job of enforcing the law to Angelo. And initially, Angelo is a bit hesitant to take the job of deputy, but when he takes the rule, he becomes very, very strict officer. That is what we will find in Act 1, Scene 2. Act 1, Scene 2 la என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, as soon as Angelo becomes the deputy ruler, deputy duke, and the duke formally pretends to leave the kingdom, but he returns in disguise. அது நமக்கு இந்த அப்படியே அடுத்தடுத்த சீன்ல பார்ப்போம். இப்போ அவர் உள்ளதான் இருக்கிறாரு, ஆனா அவரு எப்படி ஆஞ்சலோ இந்த கவர்மெண்ட்டை நடத்துறாரு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தெரிஞ்சுக்கிட்டு பின்னாடி நம்மளும் அந்த மாதிரி அந்த கவர்மெண்ட்டை நடத்தலாமே அப்படின்னு பாக்குறாரு. அப்ப அவரு வெளியில போனோன்னு ஆஞ்சலோ என்ன பண்றாரு, immediately he calls all the advisors and he makes certain laws and he promulgates certain laws. What is the law that he promulgates? He is passing strict laws against fornication and against whorehouses. Whorehouses na ஒண்ணும் இல்ல, houses which are running for prostitutes. That is called whorehouse. So he is ordering people indulging in fornication to be arrested and executed after due trial. That is the first promulgation. The second promulgation enna appadina, he wanted to tear down all the whorehouses. இதுதான் அவர் கொடுத்த ரூல். இந்த ரூலை அப்படி promulgate பண்ணோன்னே we are entering into Act 1, Scene 2, where you find a character by name Lucio. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், Lucio is a fantastic character, an eccentric character, very funnily dressed, and this character is having a conversation with two of his friends, and they are entering into the locker room and they are having a conversation with Mistress Overdone, a whorehouse madam, a lady who was running a whorehouse or a prostitute house or a brothel house. அந்த லேடியோடு பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அண்ட் அந்த லேடி லூசியோ கிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா, that the deputy duke has arrested a gentleman by name Claudio because Claudio impregnated his fiancée before marriage. Claudio and Juliet, they are cousins and they are also engaged. And before they could enter into the institution of marriage, they crossed borders, and Juliet was found to be pregnant. And this information somehow reached the ears of Angelo, and he immediately ordered for the arrest of Claudio. And Claudio used to be executed the following day, early in that is around 9 a.m. And what is to be done with Juliet? Juliet is now pregnant, and she is pregnant before marriage, and this pregnancy is considered to be a sin according to
Angelo's religious foundation. அவருடைய religious belief என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, a child which is born because of premarital sexual relationship is a product of sin. So he wants Juliet's baby to be aborted. Are you with me, teachers? இந்த விஷயம் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. ஓகே. அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, இவங்க 2 பேரும் இந்த 3 பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது 3-4 பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க. லூசியோ, 2 friends and mistress overdone. அப்ப இவங்க எல்லாரும் எங்க இருக்காங்கன்னு பாத்துக்கோங்க. லூசியோ and the friends, they are regular visitors to Miss Overdone's old house. அவங்க ரெகுலரா அங்க போறாங்க. யங்ஸ்டர்ஸ் மேக்ஸிமம் அங்கதான் போறாங்க. எங்க சார் இந்த உலகம் போயிட்டு இருக்கு, எல்லாமே அங்கதான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. நம்ம சைட்ல யங்ஸ்டர்ஸ் எங்க போறாங்க, எல்லாமே இந்த கிரீன் போர்ட். அதனால அந்த மாதிரி அங்க ஒரு மோசமான பழக்கம் இருந்தது. என்னன்னா, கோயிங் டு த brothel ஹோம், ஓர் ஹவுசஸ். ஓர் அப்படின்னாவே ப்ராஸ்டிடியூட் ஹவுசஸ்ன்னு அர்த்தம். அப்ப இவங்க எல்லாம் ப்ராஸ்டிடியூட் ஹவுஸ்ல தான் இருக்கும்பொழுது பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த நேரத்துல வேற என்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு அவங்க கேட்பதற்காக வெளியில போகும்போது, யூ ஹேவ் Pompey, a character entering. Who is Pompey? அப்படின்னா, Pompey is the employee of mistress overdone. இப்ப நம்ம படங்கள்ல எல்லாம் காட்டும்போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ப்ராஸ்டிடியூட் ஹவுஸ், brothel ஹவுஸ் எல்லாம் காட்டும்போது ஒரு எல்டர்லி லேடி இருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த வெத்தலை பாக்கலாம் போட்டு மென்னுட்டு இந்த யங் கேர்ள்ஸை வந்து அடிச்சு துன்புறுத்தி கஸ்டமர்ஸ்க்கு அனுப்பி விடுற வேலையை பார்ப்பாங்க. அப்ப இடையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பாங்க, புரோக்கர். அண்ட் Pompey is a pimp in her house. He is a broker in the house. Or who is a pimp? அப்படின்னா, a man who controls prostitutes and arranges clients for them. And in turn, for doing this work, it's a service that he does, for which he takes a percentage of their earning in return. அவங்களுக்கு ஆள் பிடிச்சு விடுறது, அந்த ஆள் பிடிச்சு விடும்போது ஒரு அமௌண்ட்டை பேசி விட்டுட்டு இவரு என்ன பண்ணுவாரு, அந்த அமௌண்ட்டை வாங்கி அதுல இருந்து கமிஷன் எடுத்துட்டு மீதி அமௌண்ட் அந்த ப்ராஸ்டியூட்ஸ்ட கொடுப்பாரு. Such a job is done by Pompey. What is the role played by Pompey? அப்படின்னா, he is the pimp in the house of mistress overdone. அந்த நேமே பாருங்களேன், overdone. What do you mean by overdone? She was used much. She is an experienced prostitute, a senior most prostitute. That is how you need to understand the name. Every name is carefully chosen by William Shakespeare to know the character. Overdone. She has done much. Okay. அப்படிங்கிறதா மீனிங். அப்ப நமக்கு ஏன் சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஷேக்ஸ்பியர் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் உள்ள கொண்டு வர்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஈவன் இன் ஷேக்ஸ்பியர் டைம், in the suburbs of the town, there were many brothels. There were many whorehouses. அவருடைய காலகட்டத்துல ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருந்த ஒரு social structure was the whorehouse, brothel house. அப்ப Elizabethan government was finding it very difficult to control young men from entering into brothel house. They were not able to tear down the brothel house. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மணி வாஸ் கோயிங் டு த கவர்மெண்ட். எப்படி வந்து இப்ப வந்து நம்ம வந்து லிக்கர் இன்டேக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம கவர்மெண்ட்ஸ் தவிக்குதோ, ஏன் அப்படின்னா, இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் a major chunk for income of the government. ஏன் கவர்மெண்டே நடத்தக்கூடிய வைன் ஷாப்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த காலத்துல கவர்மெண்ட்டுக்கு இவங்க they were paying tax, so the government was not able to curb the whorehouses. இந்த ப்ராப்ளத்தை அப்படியே ஒரு பிளேக்குள்ள கொண்டு போய் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் இஸ் பிரசன்டிங் இட். Did you understand why whorehouses were brought into the context? Can I have some answers, teachers? Yes, sir. Okay, now we move on to Act 1, Scene 3. Act 1, Scene 3ல என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்படியே சீனை எங்க மாத்துறாங்க அப்படின்னா, the scene is moving to the prison and you find the provost. Provost is again a very important character in the play. யாரு அப்படின்னா, a man who is a magistrate. He is leading Claudio and Juliet to prison. And while they are moving towards the prison, you find Lucio entering there.
and he is having a conversation with Claudio, and he learns that Claudio is to be executed the following day. At the same time, why was Claudio to be executed? Abdina, Angelo finds that Claudio has committed lechery. Lechery na onnu illa, fornication, immoral sexual activity, lustful activity, lustful உடல் சார்ந்த இச்சை. அது திருமணம் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து தாம்பத்தியம், அது வந்து ஒரு புனிதம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. திருமணத்திற்கு முன்பு அப்படின்னா it is a crime, a sexual crime. So he has committed sexual crime, and என்ன ஆகணும்? Because of committing this crime, he is supposed to be executed. ஏன் அவருக்கு கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாகணும், ஹேங் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு யாரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டா? Angelo has ordered because he has passed strict laws. What about Juliet? Juliet is considered to be with a baby, and this baby is considered to be the product of sin, so it has to be aborted. Okay, இந்த நேரத்துல கிளாடியோ என்ன பண்றான் அப்படின்னா, தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் லூசியோ கிட்ட என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, my dear Lucio, you know, I have only one sister, and the sister on this very day is entering into a cloistered convent. What do you mean by cloistered convent? A closed convent. Make a note of it. A closed convent. That is, once you enter into the convent, you will not have ties with the outer world. மௌன மடங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மடம் அப்படின்னாவே உள்ள நீங்க என்ட்ரி ஆயிட்டீங்கன்னா, அந்த கேட்டுக்குள்ள என்ட்ரி ஆயிட்டீங்கன்னா திருப்பியும் வெளி உலகத்தை பார்க்க மாட்டீங்க. அப்ப என்ன சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they will be praying and they will be doing some manual work. Ora et labora, work and pray. அதுதான் உங்களுடைய ஒர்க்கு. ஒருத்தர் இன்னொருவர் முகத்தை பார்த்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு ஒரு சில ரிலிஜியஸ் ஆர்டர்லாம் இருந்தது. ஏன்னா அப்படின்னா, they will have common work. Even during common work, they don't talk with anybody. They just do the work which is allotted. Then they get into their room, and food will be sent into their room. They will eat, then kneel down and pray for certain people. இப்போ உங்களுக்கு ப்ரேயர் வேணும்னா நீங்க இந்த மாதிரி கான்வென்ட்ஸ்க்கெல்லாம் எழுதுனீங்கன்னா அந்த ப்ரேயர் ஸ்லிப் அவங்களுக்கு யார் யாருக்குன்னு அனுப்பப்படும். அந்த ப்ரேயர் ஸ்லிப்பை எடுத்து பார்த்துட்டு இறைவா இவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப யூ ஃபைண்ட் Claudio had a sister, and the name of the sister is Isabella. She was very spiritual woman. She was entering into a cloister. அதனால please go and inform my sister about my fate அப்படின்னு Claudio வந்து லூசியோ கிட்ட சொல்றாரு. அப்ப லூசியோ என்ன பண்றாரு? He goes in search of Isabella. இப்ப இசபெல்லாவை எதுக்கு சார் தேடுறாங்க அப்படின்னா, இசபெல்லா கிட்ட போய் இந்த தகவலை சொன்னோன்னே இசபெல்லா யார போய் நேரா பார்க்கணும்னு சொல்றான். நேரா இசபெல்லாவை டெபுட்டி டியூக்கு கிட்ட கூட்டிட்டு போங்க. Let her plead with Angelo and try to free me from execution. ஜெயில போட்டா கூட பரவாயில்ல, ஆனா என் உயிரை எடுக்கிறதுல அவரு ரொம்ப வேட்கையோடு இருக்கிறார் ஏஞ்சலோ. அவரு லா என்போர்ஸ்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காரு, ரொம்ப சிவியரா இருக்கிறாரு, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் மாஸ்டரா இருக்கிறாரு. அதனால என் உயிரை எப்படியாவது காப்பாற்ற சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு. Did you get that, teachers? Now we are moving to Act 1 Scene 4. Act 1 Scene 4ல நமக்கு திருப்பியும் அந்த டியூக்கை பத்தி சொல்ல போறோம். இப்ப டியூக் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, வியன்னாவை விட்டு நான் வெளில போறேன் அப்படின்னு போனவரு வியன்னாவை விட்டு வெளியில போகாம he goes to meet his religious counselor. அங்க வந்து political counselor is Escalus. Religious counselor is a monk by name Friar Thomas. அந்த Friar Thomas கிட்ட போயிட்டு இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, he is explaining why he wanted to take a vacation from governorship. நான் ஏன் வந்து ஒரு சின்ன வெக்கேஷன் வேணும்னு எல்லாருக்கும் முன்னாடி சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நான் இந்த வியன்னாவை ஒரு 14 years ரூல் பண்ணிட்டேன். பட் ஐ ஹவ் பீன் வெரி லிபரல் வித் த பீப்புள், அண்ட் நவ் ஐ ஃபீல் தட் ஐ கேனாட் ஃபோர்ஸ் த பீப்புள் டு ஃபாலோ த ரூல்ஸ். ஏன் அப்படின்னா அவங்க நான் ரொம்ப லீனியண்டா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு they have taken advantage of my character and my goodwill, and now they are trying to live their life as they wish. இப்ப என்னால அவர்களிடம் போய் லாவை என்போர்ஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு திராணியற்று போய்விட்டேன். அதனால என்னோட லாவை ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளு,
லாவை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் யாரு அப்படின்னா நான் தேடி அலைஞ்சேன். அண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் தட் ஆஞ்சலோ இஸ் த ரைட் மேன் டு டூ தி ஜாப் பிகாஸ் ஹி இஸ் an upright man. He is known for his strictness. He is known for his moral code. அதனால அந்த மாரல் கோட ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளு, ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி இஸ் ஆஞ்சலோ. So I decided to hand over the governorship for 1 year and I wanted to see how Angelo enforces rules and regulations and how he corrects my people. பனிஷ் பண்ணணுங்கிறது கிங்குடைய எண்ணம் இல்ல. ஆஞ்சலோ வந்து மக்களை கரெக்ட் பண்ணுவாருன்னு நினைச்சாரு. ஆனா ஆஞ்சலோ அடுத்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போய் he started punishing people. அப்ப இத பாக்குறதுக்கு அவர் என்ன பண்றாரு, ஐ வாண்ட் டு பி இன்காக்னிட்டோ. இன்காக்னிட்டோ அப்படின்னா சீக்ரெட் மோட்ல ஒரு மாறு வேடத்துல இங்க இருக்க போறேன் அப்படின்னு என்ன பண்றாரு, அவரு தன்னுடைய ரிலீஜியஸ் கவுன்சிலர்கிட்ட கேட்கிறாரு. அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நான் இங்க இருக்கணும் அப்படின்னா வேற வேஷம் போட்டா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஒரு மங்குடைய வேஷம் போட்டா, ஒரு ஃப்ரையருடைய வேஷம் போட்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது. So help me with certain costumes of a friar. And immediately Friar Thomas helps him and he travels with the Duke. And what is the disguised name of the Duke? Friar Lodovic. Okay, he assumes the name of Lodovic and he travels throughout the play with Friar Thomas and he wants to inspect the activities of Angelo. ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லவர், ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னு பாக்குறாரு. இப்ப நமக்கு அப்படியே சீன் எங்க மூவ் ஆகுது. Act scene 5 focuses on Isabella. Isabella is receiving the final instructions from her superior. Okay, she is going to enter into the cloistered convent of Saint Clare. என்ன ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, it is called Claret order. One of the famous orders of the Catholic Church, Claret order. Claret order is formed by Saint Clare, CLARE. அப்ப அந்த கான்வென்ட்டுக்குள்ளார என்டர் ஆக போறாங்க. அப்ப போனோம்னா she has to make a vow. அந்த vow-க்கு நிறைய ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்ப she is receiving the final instruction before receiving the vow. At that point of time, you have Lucio going to the convent and he is telling the superior sister. The superior of the convent is Reverend Francisca. And the Reverend Francisca என்ன சொல்றாங்க, I have come here to meet Isabella. அப்படி சொன்னோன்னே இவங்க பிரான்சிஸ்கா வந்து very very religious woman. And according to the law of that particular congregation, a particular nun before receiving the final vow is not to meet any man. அதனால I will not allow you அப்படின்னு சொல்றான். ஆனா இவன் என்ன சொல்றான், this is something very important. This is something to do with the pitiful state of Isabella's sister. அப்ப இந்த மாதிரி ரிலிஜியஸ் பீப்புள் கிட்ட அந்த கிளாடியோவுடைய கிரைம் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியாம அவன் என்ன பண்றான், ரொம்ப செக்ஷுவல் இன்யூடோஸ் யூஸ் பண்றான். செக்ஷுவல்னா இன்டைரக்ட் வே ஆஃப் டெல்லிங் the crime committed by Claudio. டைரக்டா சொல்லாம இன்டைரக்டா எப்படி சார் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புள்கிட்ட போய் செக்ஷுவல் மேட்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டைரக்டா அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா கொஞ்சம் செக்ஷுவல் இன்னோடோஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி Claudio mated with his would be and she became pregnant and because of which he was arrested by the deputy Duke Angelo, and Angelo has given orders for the execution of Claudio, and Claudio is now seeking the help of Isabella to plead with the deputy Duke. அப்படின்னு இவன் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொல்றான். இப்ப இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேட்டோன்னா Isabella is very much worried, but you find that the superior of the convent is not ready to leave Isabella, but Isabella is all in tears. So you find Isabella will be accompanied by Lucio and also by the superior of that particular congregation. They will immediately depart to meet Angelo, the deputy duke. And with that, we come to the end of Act
1. Did you get all these information, teachers? Yes, sir. Yes. Okay.